What's go? Nongeye kuba ikaze kuri none kwiga ku editing. Uno munsi tugiye hamwe uko wakora cropping effect. Akenshi tukunze kwibona mu video agiye atandukanye, movies, music videos, ibintu nk'ibyo ngibyo. Either ukibaza ngo ese zikorwa zite. Tugiye kurebera hamwe uburyo bugera kuri bubiri wakora ino cropping effect. So stay tuned. Reka tugire. So now let's jump on it muri Premiere Pro turebe uko bimeze. Yes, nkuko urimo kubibona ino video ni ngiye gukoresha. Sequence yayo ni ya 4K, so kugira ngo uze kubireba neza uza hano kuri sequence, ukaza hano kuri sequence settings, ugahita ureba frame size. Okay, urabona yuko hano ni 4K, nuvuga ngo 38:40 kuri 21:60 niyo size ya 4K cyangwa se ultra full HD. Okay, and then nze ukanda no kuri OK. So uburyo bwa mbere ngiye gukoresha no bwitwa crop. Okay, ndaza no kuri project settings. Okay, kuri project panel inze kuri utu fresh tubiri, inzana muri effect, inze gusearchinga effect yitwa crop. Okay, so ino crop rero akenshi biba byiza iyo uyishyize kuri adjustment layer kugira ngo edanye niba ari clip nyinshi cyangwa niyo yaba ari imwe iragufasha cyane. Ino crop niyo ngiye kuzakoresha, ariko ndabanza gucreatinga adjustment layer. So ndabanza kugaruka hano muri project panel kugira ngo nze gucreatinga adjustment layer yanjye. Okay, ngiyi ubwo inze kwishyira hano hejuru ya clip. Okay, nyinganyishe nuko clip ingana, still n'ubundi nze kugaruka hano muri effect yanjye, ubwo ino crop niyo ndaza guterura inze kwishyira hano. Okay, so nkuko uri kubibona hano muri effect settings mpita mbona crop settings. Okay, hano ibifite left, top, right na bottom. Okay, so icyo ndaza gukora ko ndashaka croppinga hejuru no hasi, icyo ndaza gukora ndaza no kuri top na bottom. Okay, akenshi ngiye nkunze gukoresha crop 10. Okay, ndaza no guhadingaho 10, ubona yuko still isijyaho, and then hano kuri bottom inze gushyiraho 10. Nuvuga ngo ubiba byiza iyo ubinganyishije. Guys, ikindi kintu nuvuga ngo iyo uvuze ati mwenda kuri video yawe ushaka kuzayishyiraho crop, so ugomba no kwishutinga neza. Iyo ubonye wenda nk'hano hasi cyangwa se hano hejuru hasigaye nk'umwanya munini, okay, bitewe na clips. Okay, hano hasi urabona yuko nayo nkeneye ko nyine nibi biganza biza kugaragara. Okay, ikintu uza gukora n'ubundi uraza ugakoresha position, wenda ukaza kuyizamura gato gutya. Okay, uhita ubona yuko nyine ufite frame imeze neza. Okay, and then nuvuga ngo ubu nibwo buryo bwa mbere ushobora gukoresha uri gukora crop kuri video yawe. Nyine urabona ko igaragara fresh, iri muri cinematic mode. Okay, so twakomeje ubundi buryo bwa kabiri. Reka nze kuduplicating no clip yanjye n'urugero. Yes, uburyo bwa mbere tubonye ariko wakoresha crop. Okay, and then uburyo bwa kabiri n'ubundi turaza gukoresha sequence. Iyo tuvuze ngo turaza gukoresha sequence, twabonye yuko nyine sequence yacu ifite 38:40 kuri 21:60. Icyo dukora sequence yacu ni ukuyigabanya. So uburyo turaza kuyigabanya ni ubuhe buryo? Ndaza kuri sequence yacu gutya. Okay, sequence settings. Okay, nuvuga ngo ubwo niba nshaka kugabanya crop ya hano hasi hejuru. Okay, ndaza gukoresha ino vertical kuko vertical ni mirongo ihagaze. Okay, ubwo hano nuko uri kubibona ko mfite 21:60 n'urugero, nshobora kuza kuhashyira nk'urugero wenda ni kanze kuhashyira like 1800. Sorry, 1800 gutya. Okay, ubwo nza gupressinga. Okay, urabona kuno sequence yanjye ihita imera. Okay, kugira ngo uze kwibona neza ninza kwigira full screen muri screen yanjye iyi ngiyi mashini, urahita ubona direct hano, uhita ubona n'ubundi crop zahise zicreating. Okay guys, zihita zikora direct utiriwe uvuga ngo nshaka gukora crop nyi cyangwa se udashaka gukoresha iriya adjustment layer ngo ukoreshe crop isanzwe. Nuvuga ngo ukoresha ino sequence. N'urugero guys, ubwo bivuze yuko niba nshaka gucroppinga mu mpande, ubona yuko gutya mise mbigarura as default. Ubona yuko still bise byuzura muri clip, bise byuzura muri screen yanjye yose. Okay,
niba nshaka gukora like crop yo mu mpande ndaza no kuri sequence settings, ubwo nze kugabanya hano kuri horizontal ubwo aba ari imirongo itambitse. Ni urugero hano nk'uko uri kubibona harimo 38 40, ushobora gushyiramo 33 urabona ko nyine imibare mba ndi kuyimanura. Ubwo ninza gukanda OK urabona yuko bise cyangwa se mu mpande hahise cropping. Ubwo ninza kubigira full screen ahangaha ntibwo uhita ubibona neza. Ndabizi yuko video ziba zimeze gutya guys, nazo mukunze kuzibona. Okay, hano mu mpande harimo ano maboda y'imikara, nabyo biba bisa neza cyane bitewe dushobora kwikoresha ku ka visualizer cyangwa se nyine kuri video ushaka kuyikoresha. Ubwo nuvuga ngo ushobora gukoresha uburyo bubiri, aribwo ino crop twabonye muri effect ukoresheje adjustment layer cyangwa se ugakoresha sequence, ubwo uri kugabanya iriya mibare. Ni ukuvuga ngo uramutse unafite sequence za full HD, turabizi yuko akenshi aba ari 1920 kuri 1080. Ubwo nuvuga ngo iyo ushatse kugabanya vertical, ubwo ni ya mirongo iba ihagaze n'ubundi ukoresha 1080 ukayigabanya, cyangwa se nushaka gukoresha horizontal ya mirongo ibitambitse n'ubundi kuri 1920 naho uragabanya kugira ngo uze kugetinga crop uba wifuza. So guys, ni uburyo ushobora gukoresha n'ubundi uri gukora crop kuri video yawe, ndakeka buraza kugufasha. Guys, nuko nguko ukora cropping effect. Niba wakunze ino video ntugende udakoze like, leave your thumbs up, then una commenting muri comment down kugira ngo tuze kumenya uko bimeze, dukeneye feedback zanyu. So turabakunda cyane, tuze guhura muri video y'utaha. Stay creative. Peace.